So exercise 4, page 123, solve the inequalities. You have part A. E power x minus 1 over e power x is greater than or equal to 0. How do you solve this inequality? To remind you, for the inequalities, e power x is greater than or equal e power y. This is equivalent to say that x is greater than or equal to y. This is one. E power x is greater than y, greater than or equal, let's say y. Then you have one of two things. If y is greater than 0, if y is less than or equal to 0. If this number is positive, then x is greater than or equal to ln y. If this number is negative or equal to 0, then any real number is solution, because you know that e power x is greater than 0, right? Right. Strictly greater than. حتى لو equal to 0, and e power x equal to 0 has no solution. But greater than, e power x greater than a certain number. If this number is negative, then for sure it's greater than this number, because you know that exponential is positive. So any number is a solution. X belongs to R, or any number is a solution, or true for all values of x. True for all values of x. Okay, now we have this inequality. E power x minus 1 over e power x. We need it greater than or equal to 0. How do we solve? Yes? استاذ بدي اطلع وفوت ما عم تفتح عندي السكرين. Okay. استاذ مش بنحط a power x minus 1 greater or equal to 0 يعني a of x is greater than or equal to 1. طيب this step e power x minus 1 greater than or equal to 0 كيف جبتها؟ هي صح بس بدي اعرف اخذنا النيوميريتور. ايه؟ اخذنا النيوميريتور. طيب اخذت النيوميريتور. لو كانت equal بس equation equal to 0 بقول لك ايه معك حق. طيب but in case you have fraction sorry inequality لا ما بيمشي الحال. بعطيك example بسيط. take x minus 1 over x greater than or equal to 0. نفس الخبريه. اوكي؟ طيب take x equal to negative. انت عم تقول هون x minus 1 greater than. تمام؟ طيب if you take x is equal to negative 5. If you take x to be equal to negative 5. Yeah? Negative 5 is greater than or equal 1. Is negative 5 greater than 1? No. No. If you replace x by negative 5, you'll get negative 5 minus 1 over negative 5, which is negative 6 over negative 5, which is positive. It's greater than 0. So negative 5 is a solution of this inequality. Negative 5 is a solution of this inequality. And doesn't satisfy what you said. Because what you said here is not true. Is not true. Fraction is greater than 0 in general if you have a over b. a over b is greater than 0. Greater than 0. This doesn't mean that the numerator is greater than 0. مش مثل equations. Equation تقول a over b equals 0, then for sure the numerator is 0. بس بهون لا. لأنه أنت هون عم تقول ratio is greater than 0. Is positive. The ratio of two numbers is positive. Type could be both numbers negative. Negative divide negative will be positive. استاذ قطش الخط عندي، فيك ترجع تعيد من a over b equals 0. I said here, in case you have equation a over b equal to 0,
then yes, a equals 0, the numerator equal to 0. هذا remark طبعاً يعني. Yeah, but for the inequalities, this is not true. A over B is greater than 0 doesn't mean that A is greater than 0. اوكي عرفت شو بدي احط. يكون عندك هون both are negative. Negative over negative will be positive. So the numerator is. طب عرفت شو بدي احط. Okay, you have a fraction. Right here, in fact, you لازم multiply. نحط condition فوق. بس اسمعني كلمة. In this one, in this step, in fact, here we multiplied by B. Multiply the left side by B, the right side by B. Then you'll get هاي وهاي بيروحوا. Then A is equal to 0 times B, which is 0. طيب. Can we do the same thing in the inequalities? لا. We can't. لأنه مين قال لك إنه الB positive أو B negative? Because if B is negative, بنحط condition x is when you greater than 0. multiply by negative on both sides, you change the inequality, so you get A less than 0. In fact, to study the sign of A over B, you make a table. Okay? يعني هاي اللي كنت عم بعطيك اياها قبل شوي example. 1 over x minus 1 over x, if you still remember. Table of signs. X minus 1, x, and then the ratio x minus 1 over x. Here the root is 1, the root here is 0. 0, 1, here 0, undefined, negative, negative, positive, negative, positive, positive. Here you get positive, negative, 0, positive. I can say that this expression is positive if x is less than between minus infinity to 0 if x is greater than 1. Okay? ما يشتغل. What about this? شو بعمل؟ طيب اوكي حقول لك شغله بس ما بعرف اذا صح. يلي بنحط condition للاكس، بنحط x is greater than 0. ليه؟ ليش x greater than 0؟ لأن بصير الباور بوينت بلس. لو كان الاكس نيجاتيف if x is negative ماشي معي؟ if x is negative e power x بتكون negative. ايه صراحة لا بدلها بوزيتيف، فكرت فيها من شوي بس نسيت لا قلت هيك. There's no need to put a condition on x. No need to put a condition on x. We know that this denominator is positive. This denominator is positive. صح؟ يعني e of x كلها greater than 0. فإذا for this expression to be greater than 0, then the numerator is greater than 0. Or in other words, you can multiply both sides by e power x without changing the inequality. You may multiply both sides by e power x without changing the inequality since e power x is greater than 0. Right? So you قلت لنا هلا انه ما فينا نعمل multiply both sides with inequality. قلت لك لانه ما بنعرف الساين، يعني a over b is greater than 0. If you multiply بس هون لا انا عنا اياها greater than 0 يعني اكيد الدينومينيتور greater than 0. اذا البي نيجاتيف هاي بتنقلب بتصير a ايه بس نحن عنا الايكويشن كلها greater than 0. مش بس لانه هاي عندك اياها greater than 0. The number you are multiplying by is positive. يعني هون if you are going to multiply by e power x on both sides, yeah, بتمشي معك. Multiply by e power x and here multiply by e power x. Do you change the inequality? لا عن positive. لأنه ال e power x is هي positive. Then the numerator is positive between brackets since e power x is greater than 0. Right? واضح هيك؟ Now, it means that e power x is greater than 1. Continue, Oji. يعني شو؟ Put ln on both sides. اوكي يعني ln x لا ln 1 is greater than 0. طيب صح؟ ln على both sides ln ax لا x is greater استاذ than 0. ساعتها بتطلع X is x greater than 0. اكبر من ln 1.
مظبوط. x أكبر من 0. And what is e power ln e power x? It is x. And ln 1, what is the value of ln 1? 0. مش 0. Okay. استاذ هلا انت شو كاتب على زاوية البورد من فوق؟ Notes. اوكي. Okay. Do you have any questions? أستاذ نعم. ليه ما كان فينا نعمل e power x minus x minus 1 greater or equal to 0؟ هي بالاساس هيك كانت، بس كيف بدي اكمل من هون؟ يس. هو بعتقد بيطلع الجواب 0. رح يطلع 0. x greater than 0. بس السؤال اذا انت بدي امشي معك مثل ما انت عم تفكر e power x minus 1 greater than 0. طب اذا بدي اتركهم هيدي بدي اترك ال1 على الليفت سايد، قل لي كيف بدي كمل؟ ما فينا نكمل. ليك شغله ثانيه يوسف، اي اكسرسايز انت عم تحله ترجع للرولز اللي انت عندك اياهم. الانيكواليتيز عندك هودي، بمعنى ثاني بكل وحده منهم ليك e power x is greater or e power x is less than. صح؟ e power x is greater a number. يعني here you have to isolate e. فخليها e. Okay? مثل when you solve radical equations, you isolate the radical and then you square. نفس الفكرة. Okay? اوكي. Good. Part B, you have e to the power negative x plus 4 is less than or equal to 1.5. هون على فوق فيك نزيد عليها شغله، انه if you have e power x is less than y كمان بتضلها x is less than ln y على شرط طبعا اذا y greater than 0 and has no solution if y is less than or equal to 0. And if y is negative, e power x less than negative number, it's impossible. Or e power x is less than 0 كمان it's impossible. So we write here no solution. بهاي حطيناها true for all values of x because here we have greater than. e power x is greater than any negative number or greater than 0. بس اذا كانت less than اكيد بتكون no solution. يعني هون ما في داعي واحد يذكر كل شيء، بس انه التلميذ عليه يفهم يعني انه هذا الاكسبوننشال هو positive. اوكي؟ طيب how to solve this؟ استاذ بنحط minus x plus 4 minus x minus x plus 4 أصغر or equal to 1.5 من ln 1.5. اوكي. يعني من ناخد ال 4 على تاني معي minus 4 ونطلع x negative x. negative x. اوكي less than or equal negative 4 plus ln 1.5 or ln 1.5 minus 4. طيب بس هون طلع عندي negative x انا بدي x. فبنحطه over minus 1. اوكي or multiply by negative 1. هيك شو بكتب الي؟ x
أصغر or equal minus يلا 4 غلطة. plus ln 0.5. نترك لتغلط يا الغلطة. 4 minus ln 1.5. لا بنقلبها ولا ما بنقلبها؟ You're multiplying by negative. بنقلب Will change. Will be greater than. Because here استاذ حتى لو ما نحطها يعني over minus 1 كمان بنقلب. when you multiply or when you divide by negative number you change the inequality. اصلا division مش هي multiplication. هيك تعلمتوها انتم صغار؟ لا. Division هي multiplication. Multiplying by the reciprocal. ايه. When you divide by 5 it means you are multiplying by 1 over 5. So when you divide by negative 1 it means you are multiplying by 1 over negative 1. يعني multiplying by negative 1. So multiplying by negative. ما بيهمني شو النمبر بس negative. So multiply by negative you change the inequality. Okay? اوكي. Or if you want, or إذا حدا انضاع بهيدي from this step to this or to continue from this step, move x to the right side and ln 1.5 to the left side. Then 4 minus ln 1.5 is less than or equal to x. Now, if you read it from right to left, x is greater than 4 minus ln 1.5. Like when x is greater than 4 minus ln 1.5. Okay? Clear? ايه استاذ. Good. استاذ ليه قلبت الساين؟ لأنه multiply by negative 1 or divide by negative 1. بس ما خطش من دون ما تغيره. نعم؟ ما نخطش من دون ما نغيره لا ما هن اثنين ماينس. لك سؤال هذه كلمة نخطشهم شو معناتها بالماث؟ اسمع قلت لك بالك ولا ها؟ بيسألني أسئلة خير بالعادة مفروغ منها شو يعني؟ إنه ليك لو كان عندك مثلا 5x is equal to let's say 5y squared بتخطش نحكي بلغتك واللغة اللي دائما سهلة بنخطش ال5 مع ال5. ايه شو يعني بنخطشهم؟ يعني بنشيله. ليش؟ مين سمح لك؟ انا عندهم نفس الساين. وزن شو عملنا؟ لا استاذ في لانه اوبريشن اسمعني شوي لنفهم الكونسبت. divided by 5. جود. هي بنخطشهم لسبب لانه we divide by 5. Can we divide by 5? Yes. In case you have equations, you can divide both sides of the equation, the left side, the right side, you can divide by the same number. So here نخطشهم يعني divide by 5. So 5x over 5 is equal to 5y squared over 5. So you'll get x is equal to y squared. شو يعني كأنه خطشناهم. اوكي؟ طيب بالانيكواليتيز هاي نخطشهم. طب ما يعني انت عم تعمل ديفيجن. يعني let's say negative x is greater than negative 5. شو نخطش النيجاتيف مع النيجاتيف؟ ما في تخطشهم بالانت المفهوم اللي انت عم تفكر فيه. لا لانه نفكر هيك. نخطشهم يعني اول divide by negative 1. Can we divide by negative 1? ايه مسموح تعمل division by negative 1 طالما هو non-zero number. بس هون لو عم تعمل division by negative هي بتصير less than. ما نغير الانيكواليتي. ماشي. اوكي؟ راح يطلع عندك x less than 5. بطلنا عم نخطشهم مثل ما انت مفكر. اوكي؟ اوكي. Any questions? Before I move to part C. ما حدا عنده أي سؤال؟
Yes. No. Part C. You have 2e to the power 2x less than or equal to e power x plus 1. Yes. How do we solve this inequality? ثواني استاذ نحط الدفتر بتاعي. طب أول شي بنحط لن صح؟ وهون عندك بلس. إيه ما فيني أحط لن يعني؟ شو اسمك ما فيك ما بتنفعك. لأنه رح يطلع عندك هيك. ln e power x plus 1. Can you simplify? No. ما بنحط لن إيه ايه إكس وبلس plus لن ln 1. 1 ها؟ طيب اه نحن مش بالصف. Yeah. إذا to put ln on both sides مش ظابط. أوكي بناخدها على ميل تاني. ايوه بتصير 2 طيب. e to x minus e of x. اسمعني يمكن هيدي صاروا كم مرة؟ اثنين هيدي صاروا يمكن شي 3 مرات. لا هيدي رابع مرة. هيدي رابع شو وحدة. رابع مرة شو؟ Part C. The exercise number 3. Part C. Part E and part F. هيدي صاروا ايه معناها؟ هي قصة e to the power 2x. e power 2x يعني كوادراتيك، يعني هي e power x سكوير. عم بتعيط. ليك e square power x. بدهاش كتير تفكير، اسمعني شوي. بدهاش كتير تفكير. يعني ليك هون عندك x، هون عندك 2x. دبل. الباور دبل. الباور دبل يعني في وحده سكوير للثاني. لك مش بالضروره تكون x و2x حتى ما تكونوا كمان رايحين للميمورايزيشن. فيها تكون مثلا هيك e باور 4x و e باور 2x. كمان هيدي دبل هاي يعني هاي اعمل ديفايد 2. هاي we can write it e باور 2x سكوير. يعني اذا انت عم تحل شي ايكويشن مثلا فرضا هيك plus 3 minus 4 equals 0. اكتبها هيك e باور 2x plus 3 e باور 2x minus 4 equals 0. e باور 2x squared. Then you put y is equal to e power 2x. Then you get y squared plus 3y minus 4 equals 0. You get y is equal to 1 or y is equal to negative 4. هيدي انسى. Then e power 2x equal 1 and then 2x is equal to ln 1 and then you divide by 2. Okay? ما وحده هي دبل للثاني. فيها تكون for example e power x والثاني e to the power 1 over 2x. كمان هذه دبل هاي or 0.5x. نفس الخبرية. and you write it e to the power half x to the power 2 and then you put y equal e power 2 half x. اوكي نفس الموضوع. ف عم بتصرخ لك هاي. طيب اوكي هيدي يعني كم بنحط. طنشني 2 e to the نعم. power 2x minus e طب power استاذ هاي ما فينا نعمل لها ايدنتيتي. مش ضروري تعمل لها ايدنتيتي. هذا طالب منك بس بنحط x e power x equal y. طيب ليك راح احلها باكثر من طريقه. راح نشتغلها باكثر من طريقه. طيب if you put here
y equal e power x, y equal e power x. Okay, and you find the roots, then you get 2y minus y minus 1 less than or equal to 0. The roots here, the roots, if you use the calculator, y is equal to 1, y is equal to negative 1 over 2. Right? استاذ كيف طلعت 2y؟ ما هي a 2x. Well, 2y squared, I mean. 2y squared. بقول سقطت سهوا. 2y squared minus y minus 1 less than 0. Use the calculator. You get y equal 1 or y is equal to negative 1 over 2. Right. And you know how to factorize quadratic expressions. A, x minus x1, x minus x2. As in here, we can write it 2 y minus 1 y plus 1 over 2, which is equal to 2, or sorry, لا هيك eh? لا عملناها هيك. Factorize. Identity or the root. ما خلص يعني اسمعني شوي، ما ما بدرس. صار عنا الفاليو اوف واي، يعني بنحط لن واي اسمع لن 1. بده شيء اسمه. اوكي مش مطلوب منك هون find x solving equation. لو قلنا equation A بس انا عندي inequality. عندي inequality. صح؟ اوكي صح. Greater than 0 less than 0 especially that here we have product of factors. خليك ماشي معي شوي. y plus 1 or headed 2 expanded over this, so 2y plus 1. I replace y by e power x, يعني صار عندنا هاي اللي e power x minus 1 times 2e power x plus 1 less than or equal to 0. هلا أنا هون اشتغلت شوي ديتيلز كتير. كان ممكن واحد ينقل من هون لهون من دون كل هون. اوكي؟ كالكوليتر طبعا ينتبه انه بس يكتب هاي الستاب. هاي انه اذا بده يوضح للي عم بيصحح. طيب استاذ في شيء انا مش عارف. لا just one moment. اذا بده يوضح ستاب بس للي عم بيصحح. 2e power x squared minus e power x minus 1 less than or equal to 0. خلص يرجع يكتب هاي y or e power x minus 1 e power x minus 1 into 2 e power x plus 1 less than or equal to 0. طيب, from this step, how to continue? طيب. Here we can continue as we did in part A. e of x minus 1 لواحد وهيديك لواحد. هيدا positive. Multiply by 2 positive. Add 1 positive. هيدا كله سوا. هيدا greater than 0. يعني هيديك 0. e power x minus 1 should be negative. As an e power x minus 1 should be less than or equal to 0 between brackets. لأنه 2 e power x plus 1 is positive. Now, رجعنا لنفس part A. هو move 1 to the right side. Then e power x less than or equal 1. And then x is less than or equal to ln 1. And so x is less than or equal to 0. رح حلها بطريقة ثانية هلا بنشوف كيف هي. أستاذ بس كيف عرفنا إنه أستاذ بس كيف عرفنا إنه 2e power x plus 1 كلها أكبر من 0؟ لأنه الإكسبوننشال هو positive. When you add 1 بتضلها positive. أوكي يعني 2e power x positive. صح؟ أوكي. كنت بتسألني شيء يا وجيه؟ ايه استاذ هيدي ما بعرف كيف احطها على الكالكوليتر. انا كيف بدنا نحطها؟ 2 negative 1 negative 1 mod 5 3. مثل العادية يعني مثل ما هيك كوادراتيك.
ايه بس انه الايه مرة الماضي ما بعرف عمر كيف كان عم بيعملها ذات الشيء، يعني مود 5-3 كان عم بيعملها مرة الماضي. ايه اوكي. لا قعدت فقس فيها، قلت كيف بدي احط الاي والاكس مع بعض وكيف بدي احط الاكس. done. Are you done? ايه استاذ. طيب second way مالنا هديك الواي يعني that's way of writing مش أكتر. طيب may I erase here؟ في محي هو؟ أحد لا. لازم محي. I'm going to use this. نحن نقول 2e power 2x minus e power x minus 1 less than or equal to 0. طيب the roots 1 are negative 1 over 2. طيب you know from grade 11 sign of a quadratic expression value of y the roots negative 1 over 2 and 1 y squared or 2y squared minus y minus 1. Here it's positive between the roots negative and here 0. طيب هلا هون ولو انه شوي عم بكتب في شيء مخبى في شيء غلط لانه الواي هي اي باور اكس ما فيها تكون نيجاتيف يعني فعليا انا في بلش من هون من عند 0 وهودي كلهم ما لهم طعم لانه الواي هي اي باور اكس واي هي اي باور اكس صح؟ ما فيها تكون نيجاتيف فانا في بلش من عند الزيرو عند اباف. هلا anyways between negative 1 over 2 and 1 هاي الاكسبريشن نيجاتيف يعني particular here between 0 and 1 it's negative greater than 1 positive. طيب نحن بدنا اياها less than 0 وين less than 0 هي so I can say that y is between 0 and 1 or equal to 1. مين ال y هي e power x يعني e power x هي less than 1 اكيد greater than 0 لانه exponential and so x is less than or equal to 1 and then x is less than or equal to 0. تمام؟ رح اعطي اكزامبل ثاني يكون الروتس اثنينهم positive both roots are positive بنشوف كيف بيطلع عندك الانيكواليتي هون. both roots are positive بطل فيه يشتغل مثل اول وحده هلا بقول لك ليش. Yeah in the next meeting لانه ما عادش في كثير وقت. استاذ فيك تعيد